So let us start this class once more again. Forgetting about all the technical problems which have happened, let us forget and let's start once more. I'm sharing. Acha, is this visible? Whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will talk about nerve impulse. So under normal circumstances, what happened if this is the nerve axon, you put a electrode over here and you put an electrode from the inside and attach it to a potentiometer and attach it to a potentiometer or a voltmeter. Under when the nerve is resting, it is minus 70 millivolt, and this is known as the resting membrane potential. Then to this, if you add a stimulus, what happens is that this stimulus has to be strong enough to be a threshold stimulus. It must be strong enough to make this touch of the stimulus to make minus 70 into minus 55 millivolts. If the stimulus is not that strong, if that stimulus is not that strong, then no action potential or nerve impulse. But if the stimulus is strong, complete nerve impulse takes place. If strong, nothing greater, nothing smaller. So this principle is known as the all or none law. If it happens, it will happen fully. If it doesn't happen, it doesn't happen. কম হুয়া জ্যাদা হুয়া একটু কম হলো বেশি হলো হ্যাঁ এগুলো this doesn't play any role on it. So when the stimulus takes place, there is a depolarization taking place, and this brings the voltage to plus 30 millivolts. You are measuring it in this potentiometer. Now, after some time of depolarization, again another phenomenon takes place. Polarization takes place, and
it again goes to minus 70 millivolts. Then again, there is another phenomenon which takes place that is known as undershoot or hyper polarization, and this it becomes minus 90 millivolts. And then again, this goes to the resting membrane potential. I will draw this once more. So this is millivolts. This is the resting membrane potential at minus 70 millivolts. Then at this point, the stimulus is given. Immediately there is it has to reach to minus 55. This is the threshold stimulus. Then it goes to plus 30. So this phase is known as depolarization. Then again it comes down. This is known as repolarization. Then it goes below. This is known as undershoot or hyper polarization. Clear so far? All these components, all these together is known as an action potential. Are known as action potential. Clear so far? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let us go to this is what I actually was trying to explain in this figure. Now can you see this little region? Right. This is the stimulus. This stimulus causes depolarization to threshold. So the stimulus into the in this period in the red, here depolarization takes place. Then here the repolarization starts to take place. So this phase is known as absolute
refractory period. So this is if at this point when it is from this region to this region, in between this region, this in this between this time, if a voltage as the very strong stimulus comes, if a strong stimulus comes, there is no plus comes, no more action potential. Therefore, it is a total absolute refractory period. And this region in yellow, this is known as the relative refractory period. Here, this is the relative refractory period. Here, if the stimulus has to be very, very strong, in relative refractory period, stimulus needs to be very strong to induce action potential or nerve impulse. Or in absolute refractory period, however strong the impulse be, no no action potential. Okay, we go to the next part. We have talked about what is the all or none law. All the action potential, they have the same amplitude. So again, it will go like this. The amplitude is the height. A height. So whenever there is a stimuli, all same amplitude, कोई ज्यादा कोई बड़ा नहीं, either होगा नहीं तो नहीं होगा. This is all or none law. This part I have to open the PowerPoint once again. You must tell if it's working or not.
Are you able to see the white screen? Yes or no, bolo? Yes, sir. Yes, sir. Something coming on the white screen, resting membrane potential, has it come? Yes, sir. Yes, sir. So we will talk about the resting membrane potential. Are you able to see why is the resting membrane potential of a nerve minus 70 millivolt? Yes, sir. Okay. So first reason, there is opposing electrical and chemical forces diffusion due to unequal distribution of K plus and Na plus across the membrane. So this is a cell. So concentration of K plus. Are you able to see this concentration of K plus inside the cell? Yes, sir. Okay. It is much higher than outside. So inside the cell, you have high concentration of potassium ions, and outside it is less. So the general tendency is that the K plus will try to go from inside to outside. Okay. First thing, they want to স্যার go from ডিস্টার্ব করছে, কি করছে, দেখা যাচ্ছে না স্যার স্ক্রিনটা, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আপনার কথাটাও কেটে কেটে যাচ্ছে। এবারে কথাটা ঠিক আসছে? এবারে হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে স্যার। হওয়ার কথা নয় এত প্রবলেম। তোমার কানেকশনটা একটু দেখো তো। এবার আসছে? Why is the resting membrane potential of a nerve minus 70 millivolts? এটা এসছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ফার্স্ট হচ্ছে অপোজিং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ফোর্সেস। কেমিক্যাল ফোর্সেস হচ্ছে ডিফিউশন ডিউ টু আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ Na প্লাস অ্যান্ড K প্লাস অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেন। সো ফার্স্ট হচ্ছে K plus outside আর K plus inside. K plus outside is very low, অনেক কম, আর K plus outside inside অনেক বেশি। As a result, K plus moves out of the cell by diffusion, high concentration to low concentration. এটা একটা কেমিক্যাল ফোর্স ডিফিউশনে। যেই K প্লাসটা চলে গেল, নর্মালি এটা কিসের সঙ্গে ছিল, KCl ক্লোরাইড বা কোনো একটা নেগেটিভ আয়নের সঙ্গে ছিল, ভেতরে একটা নেগেটিভ চার্জ তৈরি হয়ে গেল। তার মানে ভেতরে একটা নেগেটিভ চার্জ তৈরি হয়ে গেল কার থেকে, আবার ওই অ্যানায়ন্স লাইক ডিএনএ অ্যান্ড প্রোটিনস যেগুলো ছিল বা ক্লোরাইড, এগুলো কারণ পজিটিভটা বেরিয়ে গেল একটা, তার মানে ভেতরে নেগেটিভ পড়ে রইল। পজিটিভ গোজ আউট, সো ইনসাইড ইউ হ্যাভ bit of negative accumulating, and that is trying to, so negatively charged anions like DNA and some proteins, the K plus which has gone out, they try to pull it back inside. This is the first phenomenon which happens. Opposing chemical and electrical forces. Chemical forces, the diffusion, it is telling K plus go out. But when K plus goes out, inside there is minus charges. The plus charge goes out, minus charge accumulates, and you try to pull that minus charge inside. So they are opposing. Uh, এটা হচ্ছে first reason.
So the potassium potential of K plus at equilibrium is minus 90 millivolts because of the opposing electrical and chemical forces. আরো ভেতরে টেনে নিচ্ছে যাতে আরো মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, -70 থেকে আরো বেশি মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, শুধু এইটা কাজ করছে না, আরো জিনিস কাজ করছে। এইটা দেখতে পাচ্ছিস নাকি ওই স্লাইডেতে ফিক্স হয়ে আছে? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি স্যার। এবারে একই জিনিস করছি। ওয়াই ইজ দ্য রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল অফ আ নার্ভ এট -70 মিলিভোল্ট। নেক্সট স্লাইডে গেছি কিন্তু, নাকি ওই আগের স্লাইডেই আটকে আছে? আগের স্লাইডে আছে না নেক্সট স্লাইডে গেছে? স্যার রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়ালে আছে। তার তলায় কি লেখা রয়েছে? ওই -70 এমভি আর তার তলায় কি আছে? সার্কেলটা। শুধু সার্কেল, আর কিছু নেই তো? হ্যাঁ আর কিছু লেখা নেই তাই তো? হ্যাঁ তার মানে আমি এগিয়েছে, তখন এগোলো না কেন আমি জানি না। আচ্ছা, এবারে প্রথম রিজনটা হলো অপোজিং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ফোর্সেস ডিউ টু আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ K প্লাস এন্ড Na প্লাস অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেন। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ সোডিয়াম বাইরে বেশি ভেতরে কম। তার মানে সোডিয়াম বাইরের থেকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। বাট দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ ক্লোরাইড ইজ ভেরি হাই আউটসাইড। তাই জন্য ক্লোরাইড আর সোডিয়ামকে বাইরের থেকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, সে টেনে নিচ্ছে বাইরে। ঠিক আছে, তো তাই জন্য সোডিয়ামেতেও অপোজিং কেমিক্যাল ফোর্স ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করছে আর ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করছে। তখন তাতে কি হয়ে যাচ্ছে, সোডিয়ামের এটা যেহেতু বাইরে মেজার করছো +60 মিলিভোল্টস হয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকটা। The potential of Na plus at equilibrium is +60 millivolts because of opposing electrical and chemical forces. শুধু পটাশিয়াম ভেতর থেকে -70 millivolts is contribute করছে, and only Na plus outside it is contributing +60 volt. এটা উল্টো হচ্ছে, যেহেতু এটা বাইরে তো পোটেনশিয়ালটা প্লাসের দিকে মেজার করবে। জিনিসটা উল্টো, একেবারে উল্টো। একদিকে -70, একদিকে -70, একদিকে +60। আচ্ছা, এবারে কি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল পরের স্লাইডটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এবার রিজন 2, এটা হচ্ছে ফার্স্ট জিনিস কেন -70 মিলিভোল্টস হয়। Presence of 75 times more potassium leak channels than sodium channels. লিক চ্যানেল মানে একটা চ্যানেল সুসুর করে ওখান থেকে টপ 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 করে লিক হয়। পটাশিয়ামের একটা চ্যানেল আছে, সোডিয়ামের একটা চ্যানেল আছে। পটাশিয়ামের লিক চ্যানেল দিয়ে কি হবে, পটাশিয়াম ভেতর থেকে বাইরে বেরোবে। পটাশিয়াম will go from inside to outside just because of this leak channels. But the strange thing is that there are 75 times more potassium leak channels than sodium leak channels. What will sodium leak channels do? They will pull sodium from outside into inside. So one positive charge, if it goes from inside to outside, say 75 times more K plus goes inside, the inside becomes negative. তাই তো 25 গুণ ফুটো, 25টা ফুটো বেশি রয়েছে মেমব্রেনেতে পটাশিয়ামের জন্য। তাই জন্য 75টা বেশি ফুটো রয়েছে, তাই জন্য 75 গুণ বেশি পটাশিয়াম ভেতর থেকে বাইরে লিক করে যাবে। সোডিয়াম চ্যানেল একটাই রয়েছে লিক চ্যানেল, তাই জন্য ওই একটা সোডিয়াম ঢুকছে কিন্তু 75টা পটাশিয়াম বেরিয়ে যাচ্ছে। রেজাল্ট -74 নেগেটিভ চার্জ এক্সট্রা ইনসাইড দ্য সেল।
এটা ক্লিয়ার? বল, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আবার এই সার্কেলটা এলো, এই যে লিক চ্যানেলস, ব্লুটা হচ্ছে পটাশিয়াম লিক চ্যানেলস, রেড হচ্ছে সোডিয়াম চ্যানেলস। ভেতরে বেশি পটাশিয়াম, পটাশিয়াম ভেতর থেকে বাইরে বেরোচ্ছে, আস্তে আস্তে বাইরে বেরোচ্ছে। এবারে সোডিয়াম, তিনটে পটাশিয়াম বেরিয়ে গেল মানে তিনটে নেগেটিভ চার্জ এখানে রয়ে গেল। নাও সোডিয়াম, সোডিয়াম from outside it goes to inside. Neutralizes, একটাকে প্লাস ঢুকলো, সো ওয়ান মাইনাস গোজ অফ, ওই প্লাস মাইনাসে ওটা নিউট্রালাইজ হয়ে গেল। হেন্স এইসব ব্যালেন্সে ভেতরটা আরো বেশি নেগেটিভ দেন বাইরে। এটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ কি স্যার। না বল? ওকে, এবার থার্ডটা নেক্সট স্লাইডে এসেছে। হ্যাঁ স্যার। ইলেকট্রোজেনিক এফেক্ট বলে এটাকে। There is a pump known as the sodium potassium ATP pump. ATP খরচ করে, হ্যাঁ, 3 sodiums from inside to outside are pumped out. সোডিয়াম কম, ভেতরে কম, তাও এনার্জি দিয়ে সেই কমের থেকে সোডিয়াম আবার বাইরে যেখানে বেশি তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, মানে নিচের থেকে ওপরে তুমি একটা এনার্জি দিয়ে ঠেলে দিচ্ছ। আর সেই মানে তারই এক্সচেঞ্জেতে তিনটে সোডিয়াম বেরোচ্ছে, তো দুটো পটাশিয়াম ঢুকছে। তার মানে তিনটে সোডিয়াম ইফ ইট গোজ আউট, দ্যাট মিনস ভেতরে তিনটে মাইনাস চার্জ থেকে যাচ্ছে। সেই জায়গায় কি হচ্ছে, দুটো পটাশিয়াম আসছে, so two of them are neutralized but still there is -1 charge deficit, ভেতরটা নেগেটিভ থাকছে। এটা এসছে। নেক্সট স্লাইডটা রেস্টিং স্টেট অফ দ্য অ্যাকশন। ইয়েস স্যার। In the resting state what happens, a plasma membrane, outside you have positive charge, inside you have negative charge, so this sodium gated channel is closed, so বাইরে থেকে ভেতরে from outside to inside these sodium ions cannot enter. The potassium channel is also closed, from inside to outside this potassium channel cannot go out, so there is no leak. এগুলো হচ্ছে ভোল্টেজ গেটেড। নাও we had talked about leak channels, now we are talking about a special type of channels which are present. Sodium channel, potassium channel, these are voltage gated, change in voltage opens or closes these channels. So resting membrane potential যা ছিল it is maintained. নেক্সটটাতে গেছে ডিপোলারাইজেশন স্টেট অফ দ্য অ্যাকশন দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে না নাকি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ডিপোলারাইজে what the stimulus what happens, এই যে অ্যাক্টিভেশন গেট অফ সোডিয়ামটা খুলে যায়, তাতে কি করে, হুড় করে সোডিয়াম ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। সোডিয়াম ইজ কামিং ইনসাইড উইথ প্লাস চার্জেস, রেজাল্ট -70 থেকে +30 হয়ে যাচ্ছে। ফ্রম -70 it goes to +30 because there is a huge influx of sodium which is entering. এটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে, এইটা এখনো ক্লোজ আছে along the axon, along the fiber, ফাইবারের লেফটেতে এখনো it has opened, sodium is started to enter, and this minus will become plus, this is still closed. এটা আসছে rising phase of action potential during depolarization. হ্যাঁ স্যার।
নাও দেখো ভেতরটা মাইনাস থেকে প্লাস হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছ? আর বাইরেটা যেহেতু সোডিয়াম ঢুকে গেছে বাইরে নেগেটিভ চার্জ হয়ে যাচ্ছে। সো আউটসাইড you have more negative charge present. It has become depolarized, ulta ho gaya. The potassium channel is still closed. Now repolarization starts to take place. Now suddenly this closes, the inactivation closes, no more sodium can enter, it is in a depolarized state. সেই প্রবলেমেতে কি হয়, পটাশিয়াম চ্যানেলস ওপেন। নাও সোডিয়াম হ্যাজ এন্টার্ড, নাও হুড় করে পটাশিয়াম স্টার্টস টু ফ্রম ইনসাইড টু আউটসাইড চলে যাচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, পটাশিয়াম ফ্রম ইনসাইড টু আউটসাইড when it goes, it puts more negative charges inside. একটা one potassium gone means one negative charge extra, one positive charge going away means one negative charge extra, and inside becomes minus again, repolarize হচ্ছে। This is the action potential is falling, ওই নিচের দিকে যখন নামছে it is becoming to -70, এবারে ওর থেকেও বেশি -90 চলে যাচ্ছে। এবারে আন্ডারশুট or hyperpolarization takes place. While the voltage gated, এটা এসছে আন্ডারশুট or hyperpolarization? হ্যাঁ স্যার। Okay. While the voltage gated potassium channels are open, outflow of K plus may be large enough to cause an undershoot. একটু বেশি potassium has gone out, a little more amount of potassium has gone out, আর একটু বেশি -90 হয়ে যাবে। আবার গ্র্যাজুয়ালি এই potassium channels they will close and সবকিছু আগের মতন -70 তে চলে আসবে। This is how a nerve impulse is propagated. So can you see this animation কিভাবে চলছে? রেস্টিং থেকে ডিপোলারাইজেশন রিপোলারাইজেশন, হ্যাঁ কি না বলিস? হ্যাঁ স্যার। লাল ডটটা উপরে নিচে নামছে, অ্যাকচুয়ালি দেখ এইটা এই অ্যানিমেশনটাতে কি করে সেই লালটা হচ্ছে সোডিয়াম আর বেগুনিটা হচ্ছে পটাশিয়াম, চ্যানেল দিয়ে কি করে ঢুকছে বেরোচ্ছে বারবার। এইটা বন্ধ আছে, এটা দেখ, এটা এটা আবার খুলে যাবে, আবার এটা বন্ধ হয়ে গেল, এটা খুলে গেল। দেখতে পাচ্ছিস কিভাবে সোডিয়াম পটাশিয়াম গেট খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। লালটা সোডিয়াম, সোডিয়াম চ্যানেল, বেগুনিটা হচ্ছে পটাশিয়াম, পটাশিয়াম চ্যানেল, ভেতর থেকে বাইরে যাচ্ছে কোনটা, বাইরে থেকে ভেতরে যাচ্ছে। এইভাবে নার্ভ পোটেনশিয়াল এটা এটা এগোচ্ছে। নাও হোয়াট ইজ সল্টেটারি কন্ডাকশন? এই যে এই সব নার্ভ গুলোতে একটা মায়োলিন শীট ইজ কভারিং, এটা এসছে সল্টেটারি কন্ডাকশন। হ্যাঁ স্যার। বারবার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে কিন্তু তখন ফ্রিজ হয়ে যায়, মাঝে মাঝে হয় এই যে প্রবলেমটা। হুম, তাই জন্য বারবার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে, তখন পুরোটা পড়িয়ে দিয়ে চলে যাবো, এদিকে তোমরা কিছু দেখতে পাবি না। হ্যাঁ, তো এইগুলো একটা মায়োলিন শীট দিয়ে কভার হয়, তাতে কি হয়, ইম্পালসটা জাম্প করে করে যায়, ইট জাম্পস এন্ড জাম্পস এন্ড জাম্পস এন্ড মুভস, এন্ড এই দিস রিজনস আর নোন অ্যাজ নোডস অফ র্যানভিয়ার। এই দেখো সল্টেটারিতে এখান থেকে এখানে জাম্প করছে, এখান থেকে এখানে জাম্প করছে, সো ডাইরেকশন অফ নার্ভ পোটেনশিয়াল। উফ, বাঁচালো এরা। এই তোদের কোয়েশ্চেন আছে কোনো? কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না স্যার।
ঠিক আছে তাহলে আজকে টাটা, মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার আজকে।